హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు VH టెక్నాలజీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా వీడియో ఓపెన్ చేసినందుకు మీకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనములు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూసి నచ్చితే లైక్ చేయండి లేదా డిస్లైక్ చేయండి. షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అదేవిధంగా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా మేము చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ యొక్క మెయిల్కి అయితే రావడం జరుగుతుంది. రైట్, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? ఫ్రెండ్స్, ఎప్పటిలాగే మనం ఈ యొక్క వీడియోలో ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం. అదేమిటి అని అంటే, వీడియోస్ మర్జ్ చేయడం ఎలా. అంటే చాలామందికి వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటారు, అయితే మర్జ్ చేయడం ఎలాగో తెలియదు. ఇందుకోసం చాలా అప్లికేషన్స్ అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ అందులో ఒక అప్లికేషన్, మంచి అప్లికేషన్, మనకి చాలా యాక్సెసిబుల్గా ఉంది. మర్జర్ వీడియో జైనర్ అప్లికేషన్ ప్లేలో అవైలబుల్ ఉంది. ఇంకో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అక్కడ నుంచి మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. అప్లికేషన్ అయితే చాలా యాక్సెసిబుల్గా ఉంది. అయితే యాడ్స్ అయితే వస్తాయి. ఇందుకోసం అయితే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ చేసి మీరు యూజ్ చేయండి. ఈ యాడ్స్ వచ్చినా కొంత పర్వాలేదు అనుకుంటే మీరైతే ఒక అప్లికేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఈ అప్లికేషన్ ఫ్రీగా దొరుకుతుంది. ఈ అప్లికేషన్ పర్చేస్ చేయడం వల్ల లాభం అంటే యాడ్స్ అనేది డిస్ప్లే కాదు ఇంటర్నెట్ ఆన్లో ఉన్న. కాకపోతే పర్చేస్ చేయడం కన్నా మనం ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ చేసేసి వాడుకోవడం మంచిది అనేది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. ఓకే, ఇప్పుడైతే నేను ఆ యొక్క యాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. నా యొక్క మొబైల్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉన్నాను. ఆ తర్వాత మనం వీడియో ఎలా మర్జ్ చేయాలో చూద్దాం. వీడియో మర్జర్ ఫ్రీ దీనిపై ట్యాప్ చేస్తున్నాను. ఇక డైరెక్ట్గా నా సెలెక్ట్ ఫైల్ అడుగుతుంది. సెలెక్ట్ అని ఉంది, దాని పక్కన సెలెక్ట్ పైన ట్యాప్ చేస్తున్నాను. అలా ఇచ్చేయండి. చూడండి, ఇక్కడైతే వీడియోస్ అన్ని డిస్ప్లే అవ్వడం జరిగింది. మన ఫోల్డర్ వారిగా సెట్ చేసుకోవాలంటే ఫైండ్ అదర్స్ దీనిపై ట్యాప్ చేయండి. సెలెక్ట్ ఫైల్, ఓపెన్ వీడియో ఆర్ సెలెక్ట్ ఫైల్ దీనిపై ట్యాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకన్నా ముందు సెలెక్ట్ ఫైల్ పైన ట్యాప్ చేయండి. సెలెక్ట్ ఫైల్ పైన ట్యాప్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ అయితే షో రూట్స్ దీనిపై ట్యాప్ చేసి వీడియోస్, రీసెంట్, డౌన్లోడ్, SD కార్డ్ ఇవన్నీ చూపించడం జరుగుతుంది. నేనైతే ఇక్కడ రీసెంట్స్ తీసుకున్నాను, నాకు పైన ఉన్నాయి కనుక. ఓకే, ఫస్ట్ వీడియో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను. యాడ్ ఐటమ్ పైన ట్యాప్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో యాడ్ చేస్తాను దీనికి. ఓకే, ఈ యొక్క వీడియో కూడా నేను యాడ్ చేసుకున్నాను. మర్జ్ దీనిపై ట్యాప్ చేస్తున్నాను. క్వాలిటీ ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎంతలో కావాలని మన క్వాలిటీ ఎంతలో కావాలో అదే పెట్టుకోవచ్చు. దీనిపై ట్యాప్ చేసి మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. చూసారా, ఈ విధంగా అయితే ఉన్నాయి. నేనైతే హై క్వాలిటీనే పెడతాను ప్రజెంట్. లేదా 1000 ఓకే, 1000 పెడుతున్నాను. ఇక్కడ వీడియో క్వాలిటీ అంటే క్లారిటీ వేరు, క్వాలిటీ ఏ లెవెల్లో మీకు కావాలి. మీడియంలో ఉంది, హైలో పెట్టుకుంటున్నాను నేను. మీకు ఎలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఇది మనకి అవసరం లేదు. కంటిన్యూ పైన ట్యాప్ చేసేస్తాను. ఫైల్ నేమ్
వచ్చింది. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్గా అయితే మనకు ఒక నేమ్ రావడం జరుగుతుంది. మనం మార్చుకోవాలనుకుంటే దీనిపైన ట్యాప్ చేసి మనం కావాల్సినటువంటి నేమ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. నేను ఇలాగే వదిలేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ ఫోల్డర్ అని చెప్పేసి నా పక్కన వీడియో డర్ అని చెప్పి చేంజ్ బటన్. దీనిపై ట్యాప్ చేసి మనకి ఏ ఫోల్డర్లోకి అయితే అవ్వాలనుకుంటున్నామో ఆ ఫోల్డర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలా డన్ ఇచ్చేయండి. VMER Video Merger Joiner free. Processing. Run in background. Fit 16. Cancel. But 7%. Progress bar. 11%. వీడియో అనేది మర్జ్ అవుతుంది. 15%. కొంత సమయం అయితే తీసుకుంటుంది. 19%. ఇక్కడ చూడొచ్చు. 23%. 26%. 26%. Fit 162. 30%. 30%. 30%. లాస్ట్ 34%. 38%. 38%. చూసారా పర్సెంటేజ్తో సహా చెప్తుంది. 46%. 46%. 49%. ఈ అప్లికేషన్ అయితే మనకి చాలా యాక్సెసిబుల్గా ఉందండి. అందరూ కూడా యూజ్ చేయండి. 53%. అందరికీ బాగుంటుంది. నేనైతే చూపిస్తాను. ఒక బెల్ ఐకాన్ గా సౌండ్ వస్తుంది. 65%. 69%. 71%. 73%. 77%. 81%. 81%. 84%. 84%. 88%. 88%. 91%. 92%. 92%. 96%. 96%. 98%. 98%. VMER Video Merger Joiner free. Done. ఏమో కొంత సైలెంట్ అది చేసిన ప్రజెంట్ అయితే ఐకాన్ సౌండ్ ఇప్పుడైతే రాలేదు. అది రికార్డింగ్ కారణం అవ్వచ్చు, లేదా నేను నోటిఫికేషన్స్ ప్రజెంట్ అయితే ఆఫ్ చేసి ఉన్నాను, అది కూడా రీజన్ వచ్చేమో. ఓకే నీవే ఇక్కడ కంప్లీట్ అయినట్టు వచ్చింది. డన్ ఇచ్చేసాను. ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం ఎక్కడికి వెళ్ళింది చూద్దాం. ఒకసారి ఫైల్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. మీరు ఇతర మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు మై ఫైల్స్ కానీ ఉంటాయి. అవుట్ ఓపెన్ చేయాలి. వీడియో మర్జర్ చూసారా వచ్చేసింది. చూసారండి ఇక్కడ స్పష్టంగానండి. చూసారండి బహుశా మీకు తెలిసిపోయింది అక్కడే ఎంతవరకు మర్జ్ అయినదనేసి. ఈ విధంగా అయితే మనం వీడియోని మర్జ్ చేయవచ్చు. ఇది ఇవాళ ఈ వీడియో అందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.